சரி ஒரு லோக்கல் கேஸ் அடுத்து பேபிஸ். சரி சரி சரிம்மா. Had a cleft palate repair for this cutie. So he had a wide one-sided cleft lip and incomplete cleft on the other side. So we've done the repair here. You can see this was few months ago, and you can see the before picture here. And this is him when he came this time a few hours before. So I worked on the yeah. Look here. So here's a wide cleft palate. And we're going to be doing, okay, what happened? You want to come to me? Huh? You want to come to me? Coming? You want this? Okay. He'll try to eat. He knows. That's him. Yeah. Who's that? Who is that? He definitely knows. It's him. So it's going to be a 2-flap procedure for him where we'll be concentrating on the muscle reanastomosis. It's a pretty wide bilateral, and it's going to be a variation of the 2-flap procedure. Okay, you want it? Okay. We'll give you. Okay. Look at his eyes. He's making it. Hey, how are you? Only palate, no? Sir, palate. Bilateral. The wide, very wide left. So that closure is going to be difficult. It was one-sided, complete one-sided, and 4 sides. You want to come and see the operation? Can you see? Yeah. 4 sides, sir. Get back. Tomorrow morning. He is fully active now already. He is not having any pain and all. Take photos, sir. I know. I make him lie down. Padukku vechirunga. More active, sir. Nalai mattum pidichirunga. Yes. You're giving rebirth, sir, to my grandson, sir. Oh my God! Don't say like that. It's fine. Okay, you can see inside. It's all fully. Okay. It's healing very well. No problem. So, நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இப்போ see the full healing for palate. Yes, sir. Lip மாதிரி 6 days ஆகாது. It will take longer. At least ஒரு 2 weeks. So what we do is we don't remove stitches. அந்த stitches வந்து தானாவே it will go. ஒரு 5 weeks ஆகும். 5 வாரம். அது வரைக்கும் நீங்க கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அவனுக்கு ஆல்ரெடி அவன் நல்லா ஆறிடுச்சு, அவனுக்கு பெயின் இல்லை, உள்ள ஸ்வெல்லிங் இல்லை, ப்ளீடிங் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. பட் ஆறுற டைம் யூ நோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் இச்சி. ஸோ சாவி, பென்சில், குச்சி, கை இதாக போட்டு ப்ளீடிங் ஆக்கிடக்கூடாது, டேமேஜ் ஆக்கிடக்கூடாது, அது மட்டும் நீங்கள் பார்க்கணும். ஸ்டிச்சஸ் போகிறது வரைக்கும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஸ்டிச்சஸ் போகிறது வந்து சில பேபிஸ்க்கு 1.5 மாதம் வரைக்கும் ஆகலாம். வரவே வேண்டாம். நீங்கள் ஜஸ்ட் வீட்டில் வச்சு பேபியை பார்த்துட்டு வாய் திறந்து பார்த்துருங்க தூங்குறப்ப 10 days கழிச்சு. ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் போகிற வேலை உங்களுக்கு வில் கிவ் யூ ஃபார் 4 or 5 days. அதுக்கப்புறம் நோ மெடிசின்ஸ். ஆக்சுவலி இஸ் ஆல்ரெடி ஃபைன். ஸோ டோன்ட் ஹேவ் டு. நல்லா வந்துடும்மா. நல்லா வரும். நீங்கள் ஒரி பண்ணாதீங்க, நல்லா வரும்.
சரி இப்போ ஃபீடிங்க்கு வந்து சார் இட்லிலாம் மிக்ஸியில் கொடுக்கலாம் அது கொடுக்கலாம் 3 நாள் போட்டோம். இல்லை 1 வீக் கழிச்சு 1 வீக் கழிச்சு கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக. இது வரைக்கும் லிக்விடே போயிட்டு இருக்கட்டும். Thanks, sir. இப்போ நீங்கள் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி யூ கண்டினியூ. Thanks, ஏன்னா sir. நீங்கள் நல்லா ஏன்னா இருக்கு. இஸ் ஃபைன், இஸ் வெரி ஆக்டிவ். நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா லிக்விட் வந்து இப்போ கொடுக்குறீங்கல்ல, ஆஃப்டர் யூ ஃபீட் தி லிக்விட் கொஞ்சம் வாட்டர் அது கொடுத்தீங்கன்னா வாஷ் பண்ணி இப்போ சோஃபார் இட்ஸ் வெரி நைஸ். ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இல்லை, ஃபுட் டெபாசிட்ஸ் இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை. ஆனால் 4 days ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கான். ஃபேஸ் பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் பேபி எப்படி இருக்குன்னு. யா குட் யூ கேன் கோ ஹோம் நவ். பை. Thanks, sir. நீங்கள் போகிறது மதுரை தானே? இப்போ தஞ்சாவூரா? தேனி தேனி. ஓகே, நியர் மதுரை. ஆல்ரைட். முடிஞ்சா 1 month கழிச்சு வாங்க. தேனி ரொம்ப ஃபார் இல்லை. இல்ல, வந்துரும். 1 month கழிச்சு வாங்க. வந்துரும் sir, correct. அப்போ வந்து எவ்வளோ ஸ்டிச்சஸ் பேலன்ஸ் இருக்குது ஒரு ஃபைனல் நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். நீங்கள் லேண்ட்லைனில் ஃபோன் பண்ணிக்கிட்டு என்னாச்சு வேணும் இல்லை பேச விடுங்க சொல்கிறேன். திருப்பி sir சொல்லுங்க இப்ப. லாங் டைம் வரல. இல்லை, நீங்கள் லேண்ட்லைனில் ஃபோன் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் வந்துடலாம் ஒரு 1 month கழிச்சு. ஆக்டிவா இருக்கேன் சார். More active. யா இஸ் வெரி ஆக்டிவ். டாடா பாய். Thanks, Julia. ஐயோ இன்னைக்கு கிளம்புறீங்களா நாளைக்கு கிளம்புறீங்களா? நாளை காலை கிளம்புறேன். போகலாம் இன்னைக்கு வேணாம். நாளை காலை கிளம்புறேன் சார். ஓகே, நாளைக்கு கிளம்புங்க. யார் சைடில் இஸ் ஃபைன் டு கோ. டாடா. சன் வந்து சொந்தம் போகுது. ரைட். காந்திவே. வெல்கம். பாய். My heartful thanks, sir, வெல்கம். for giving deep, sir. தேங்க்யூ. Thanks.